మము కన్న తల్లి మా నిర్మల శ్రీచక్ర నిలయ శ్రీమాతాజీ మము కన్న తల్లి మా నిర్మల మము కన్న తల్లి మా నిర్మల మనసార నీ స్మరణనే చేసితి మదిలోన మలినమే తొలగించు మాత మనసార నీ స్మరణనే చేసితి మదిలోన మలినమే తొలగించు మాత మదిలోన మలినమే తొలగించు మాత జై మాతాజీ జై శ్రీ మాతాజీ జై మాతాజీ జై శ్రీ మాతాజీ శ్రీచక్ర నిలయ శ్రీమాతాజీ మము కన్న తల్లి మా నిర్మల మము కన్న తల్లి మా నిర్మల త్రిగుణాలకే నీవు త్రిపురాంబవు మనసార తలచిన జగదాంబవు త్రిగుణాలకే నీవు త్రిపురాంబవు మనసార తలచిన జగదాంబవు మా మనసార తలచిన జగదాంబవు జై మాతాజీ జై శ్రీ మాతాజీ జై మాతాజీ జై శ్రీ మాతాజీ శ్రీచక్ర నిలయ శ్రీమాతాజీ మము కన్న తల్లి మా నిర్మల మము కన్న తల్లి మా నిర్మల బ్రహ్మాండ రూపిణి మా నిర్మల ఆనందదాయిని మా నిర్మల బ్రహ్మాండ రూపిణి మా నిర్మల ఆనందదాయిని మా నిర్మల పరమానందదాయిని మా నిర్మల జై మాతాజీ జై శ్రీ మాతాజీ జై మాతాజీ జై శ్రీ మాతాజీ శ్రీచక్ర నిలయ శ్రీమాతాజీ మము కన్న తల్లి మా నిర్మల మము కన్న తల్లి మా నిర్మల మంగళదాయిని మా నిర్మల మహిమాన్విత శక్తి మా నిర్మల మంగళదాయిని మా నిర్మల మహిమాన్విత శక్తి మా నిర్మల దివ్య మహిమాన్విత శక్తి మా నిర్మల జై మాతాజీ జై శ్రీ మాతాజీ జై మాతాజీ జై శ్రీ మాతాజీ శ్రీచక్ర నిలయ శ్రీమాతాజీ మము కన్న తల్లి మా నిర్మల మము కన్న తల్లి మా నిర్మల
కన్న తల్లి మా నిర్మల, మము కన్న తల్లి మా నిర్మల, మము కన్న తల్లి మా నిర్మల, మము కన్న తల్లి మా నిర్మల. सहस्रार स्वामिनि मन माता अगुट मन सुकृतं। सहस्रार स्वामिनि मन माता अगुट मन सुकृतं। सप्त जन्मल पुण्यफलं सहजयोग प्राप्तं। माता पलुकुलु ओलुकुनु वेदसारम्। माता नामरसं माकु मधुरामृतं। सहस्रार स्वामिनि मन माता अगुट मन सुकृतं। सहस्रार स्वामिनि मन माता अगुट मन सुकृतं। కరుణ ప్రేమలు మాతా నేత్ర కిరణములు। అక్షయ క్షమా మాతా హృదయ భాండము। ఆశీసులు లొలికేటి మాతా హస్తములు। పావని నిర్మలు మాతా పాద పద్మములు। सहस्रार स्वामिनि मन माता अगुट मन सुकृतं। सहस्रार स्वामिनि मन माता अगुट मन सुकृतं। सुंदर माता रूपं सौंदर्य लहरी। सुंदर माता रूपं सौंदर्य लहरी। चित्तशुद्धि ध्यान फलं चैतन्य लहरी। आत्म परमात्म संगमम् आनंद लहरी। सामूहिक ध्यानं स्वर्गानिकि अधिसरी। सहस्रार स्वामिनि मन माता अगुट मन सुकृतं। सहस्रार स्वामिनि मन माता अगुट मन सुकृतं। सप्त जन्मल पुण्यफलं सहजयोग प्राप्तं। माता पलुकुलु ओलुकुनु वेदसारम्। माता नामरसं माकु मधुरामृतं। सहस्रार स्वामिनि मन माता अगुट मन सुकृतं। सहस्रार स्वामिनि मन माता अगुट मन सुकृतं।
महादेव पुत्र पराक्रमी कार्तिकेय उमासुत श्री महादेव पुत्र पराक्रमी कार्तिकेय महासेनानी कार्तिकेय महावीर कार्तिकेय महासेनानी कार्तिकेय महावीर कार्तिकेय उमासुत श्री महादेव पुत्र पराक्रमी कार्तिकेय उमासुत श्री महादेव पुत्र पराक्रमी कार्तिकेय जय कार्तिकेय श्री कार्तिकेय जय कार्तिकेय जय कार्तिकेय श्री कार्तिकेय जय कार्तिकेय वो शुद्ध इच्छा करे वो शुद्ध दृष्टि करे वो शुद्ध इच्छा करे वो शुद्ध दृष्टि करे पवित्रता से हमको आलोकित हो करे पवित्रता से हमको आलोकित हो करे आलोकित हो करे आलोकित हो करे उमासुत श्री महादेव पुत्र पराक्रमी कार्तिकेय उमासुत श्री महादेव पुत्र पराक्रमी कार्तिकेय जय कार्तिकेय श्री कार्तिकेय जय कार्तिकेय जय कार्तिकेय श्री कार्तिकेय जय कार्तिकेय ओ श्री माँ पे अर्पण है ओ माँ पे समर्पण है ओ श्री माँ पे अर्पण है ओ माँ पे समर्पण है आखिरो आखिरला दारम निरपण है आओ जियो अखिरा धार्मिक अर्पण है జై శ్రీమాతజీ ఈ రోజుకి ఈ వేళకి సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశమైన సహజయోగులు సత్యాన్వేషకులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. మనం ఈ ధ్యానం ప్రారంభించే ముందు మరొకసారి అందరం కూడా కలిసి సామూహికంగా శ్రీ మాతాజీ శ్రీ చరణాలకు శరణాగతి తీసుకుని మనలోని కుండలిని జాగృతపరుచుకొని చక్కటి బంధం వేసుకుందాం. మన రెండు చేతుల్ని నేలపైన ఆనిద్దాం. హృదయపూర్వకంగా శ్రీ భూమాతని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ భూమిదేవి, మేము ఏదైనా తప్పు చేసి ఉంటే మా యందు దయ ఉంచి మమ్ములను క్షమించండి. ఈ ధ్యానానికి కావలసిన శక్తిని, అవసరమైన పరిస్థితులను నాకు ప్రసాదించండి. తద్వారా నా ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో మరింత ఉన్నత స్థితిని చేరుకోవడానికి నన్ను అనుగ్రహించండి. నెమ్మదిగా రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచుతాం.
చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద ఉంచుకుందాం. సామూహికంగా 3 మహామంత్రాలు, తదుపరి శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। శ్రీ మాతాజీ కేసు చూస్తూ మనసులో ఒక దృఢమైన సంకల్పం తీసుకుందాం. ఈ ధ్యాన సమయాన్ని కేవలం నా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తాను. వేరే ఏ విషయాల గురించి, ఏ సమస్యల గురించి నేను ఆలోచించను. వాటన్నింటినీ ఈ ధ్యానం తర్వాత ఆలోచిస్తాను. ఇప్పుడు కేవలం ధ్యానం మాత్రమే నాకు అతి ముఖ్యమైనది. శ్రీ మాతాజీ శ్రీ చరణాలను చూస్తూ శ్రీ మాతాజీని మన హృదయంలోకి ఆహ్వానిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యందు దయ ఉంచి మా హృదయాలను తెరవండి. పవిత్రమైన మీ పాద పద్మాలను మా హృదయంలో ఉంచండి.
మనలోని సూక్ష్మ శరీరాన్ని సంతులనం చేసుకోవడం గురించి మన యొక్క ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపుకు ఉంచుతాం. కుడి చేతిని నేల పైన ఉంచుతాం. చిత్తాన్ని కేవలం ఎడమ అరిచేతిలో మనకొస్తున్న చైతన్య తరంగాలపైన ఉంచుతాం. ఒక్క క్షణం అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎలాంటి అనుభూతి కలుగుతుంది అన్నది నిశ్శబ్దంగా గమనిద్దాం. మనసులో ఎటువంటి ఆలోచనలు లేకుండా ఆలోచనలన్నింటినీ శ్రీ మాతాజీ శ్రీ చంద్రానాలకు సమర్పిద్దాం. సామూహికంగా శ్రీ మహాకాళి భైరవనాథ్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి భైరవనాథ్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవీ నమో నమః. నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా చూద్దాం. చిత్తాన్ని కుడి అరిచేతిలో మనకు కలుగుతున్న చైతన్య తరంగాల యొక్క అనుభూతి పైన ఉంచుతాం. హృదయపూర్వకంగా శ్రీ మాతాజీకి శరణాగతులవుతూ శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నన్ను కేవలం భగవత్ కార్యానికి మాత్రమే ఉపయోగించండి. భగవత్ కార్యానికి
ఉపయోగపడు పరికరంలాగా నన్ను మార్చండి. భగవత్కార్యం తప్ప నాకు మరేదీ ముఖ్యం కాదు. శ్రీ మహాసరస్వతి హనుమాన్ సాక్షాత్ మంత్రాన్ని సామూహికంగా తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవి నమో నమః. రెండు చేతుల్ని శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచుదాం. చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, నా కుడి ఎడమలను సమతుల్యపరచి నాకు ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి. నా యొక్క సహస్రార చక్రమును తెరవండి. నాలోని కుండలిని సంపూర్ణంగా జాగృతి చేసి భగవత్ శక్తితో ఐక్యాన్ని ప్రసాదించండి. మాతాజీ, సంపూర్ణ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని నాలో స్థిరపరచండి. శ్రీ మహాలక్ష్మి గణేశ సాక్షాత్ మంత్రాన్ని సామూహికంగా తీసుకుందాం. ఓ త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవి నమో నమః.
ఇదే ధ్యాన స్థితిలో ఉంటూ శ్రీ మాతాజీ 1982 లండన్లో యోగేశ్వర పూజ సందర్భంగా ఇచ్చిన ప్రవచనాన్ని వింటూ ధ్యానాన్ని కొనసాగిద్దాం. Today is a great day for all of us to be jubilant that the primordial being himself incarnated on this earth as Sri Krishna. So many aspects of his being have been described in so many of my lectures to you. But the greatest of all the aspects of this primordial being was that he was the Yogeshwara. He was the god of yoga, Yogeshwara. He was the Lord of our union with the divine. Without his permission or without his sanction, we cannot be Sahaja. He was Yogeshwara, and a real yogi is a person who gets this Yogeshwara awakened within him. The word yoga that we understand is the union of our attention with the divine. But still we do not realize the implications. What does it mean? What should happen to us? Of course, you get powers. As soon as you become the spirit, you get powers. One of the powers you get is of collective consciousness. That is also the gift of Sri Krishna. And that you start feeling the collectivity. Your ego and superego is sucked in, so you get rid of your karmas and your conditionings, and a new sprouting of the new life for the new age starts. But still, what is the speciality, the greatness of Yogeshwara? Because he is Ishvara for him. He is the Ishvara of all the yogis. What is his capacity? What is his nature? That for him everything is a play, Leela. For Sri Rama it was not a play. For him life was a platform on which he had to demonstrate how to lead a very dharmic life as Maryada Purushottam. But Sri Krishna came up to show that he is the Leeladhara, one who plays the Leela, the play. The whole thing is a play. The whole universe is a play. All that is created by Adi Shakti, all these Trigunas is nothing but a play. And that's what he manifested in his own incarnation. But still, what is Yogeshwara? Leeladhara is the one for whom this whole universe
is a play, that he is at the axis and for the whole periphery is nothing but a play, because everything is false except for your spirit. Everything is false, is all a joke going on, you can say a drama going on, nothing so serious. Spirit is the only truth within us. The rest is all untruth. There cannot be many types of truths. In Sanskrit language there is only truth or untruth, satya or asatya. There are no 10 words for truth. So when this happens, this great happening takes place within you. When you become one with spirit, you get powers. Without even your maturity reaching that stage, your understanding reaching that stage, and your heart opening out, you get the powers all right to begin with, so that you have faith with open understanding. You should have faith with experience of it. So it starts off. When you start using your powers, you see it is manifesting. You are sometimes amazed how you raise Kundalini of people, how you tie them up, how you give them realization, how you cure people. You are amazed how it has happened. So we can say it's all built in within you, which has started manifesting. But there is so much more that has to still manifest, which has to establish and make you grow. One of the very important points is the Yogeshwara. And that point we must understand, that unless and until you follow the path of Yogeshwara, you cannot establish yourself fully. So Krishna has said that Sarvadharmanam Parityajya Mamekam Sharanam Vraja. You give up all your relationships. Dharma is relationship. Like your sister, your brother, you see, these have dharmas, like Stri Dharma, a woman's job. Then we can say also there is Rashtra Dharma. Today is the day of India's freedom also. So we have Rashtra Dharma, like we are patriotic people. Patriotism to your own country is Rashtra Dharma. Then you have got Samaj Dharma, that is duty towards your society is Samaj Dharma. Then you have got Pati Dharma, husband's duties, wife's duties, everybody's duties are called as dharmas, because this is what you have to do, you are duty bound. They form your dharmas. But he says, give up all these dharmas, give up all the duties, just surrender yourself fully to me. Sarvadharmanam Parityajya Mamekam Sharanam Vraja. Because you have become now the collective being, now you have become one with him, now he looks after your dharmas, he looks after your relationships, he cleanses them, he purifies them. So you just surrender yourself to him fully. He said it to Sri Arjuna only, not to everyone. He didn't say to everyone. They didn't deserve it. Or he didn't think it proper to say to them. But I think you are proper people to know this. So I am telling you that forget every other duty to every other thing, but do your duty to your collective being, to your collectivity. But he is Yogeshwara. That's the main point. And to do duty to him, first and foremost thing
is you have to develop that purity of a Yogeshwara. For him, sublimation was not needed. He was sublime. He was the source of sublimation. He did not need sublimation from baser instincts of human being. He did not need anything to be done to himself, to raise himself out of the mire, as I call it. Especially in the West, as you know, we have created a hell for ourselves, real hell. All kinds of perverted ideas are within us. To a Yogeshwara, this is nothing but Maya, absolutely filth. Never comes into his head that such things are possible. They are shocking. On his birthday, I would say, if today is his birthday and if he was born as he was at that time, he would have gone back immediately. He would have said, no sorry, I have nothing. Had enough. And that too, if he had met the Western culture, he would have been shocked back. He said, oh God, no, nothing doing. I am not coming here. Despite the times when he was born, where there was dharma, there was people understood what was right, what was wrong, when there was none of these nonsensical things were there, he came as Yogeshwara, pure. The story of his about him is that once his wives wanted to go. To him, what was wives? Nothing, it's just a play. To him, no sin can be attached. He married because he had to marry his 5 principles or the 5 elements. So he made them into women and married them. He had to marry 16,000 women because he had to have 16,000 powers, and he had to channelize them through some bodies, so they came as women. To him, it was not a relationship of a wife, but a pure relationship. To him, sex had no existence at all. He was beyond it. So no question of temptations and perversion is out of question. The story is that once his 5 wives wanted to go and pray to some saint who had come, a great saint, to their town, but he really stayed across the river. So they wanted to go and worship him, and they found a very good time when they could go and see him. So when they went near the river, they said, it is in Spain, you cannot cross it. It's not the time that you can cross it. So they felt it was very inauspicious if they did not go, and that was such an auspicious time. They wanted to go at that time and worship this Guru. So they went to Krishna and said that, now how can we cross? The river is in Spain. He said, really? Doesn't matter. You go and tell the river. That's the river Yamuna river was there. No, not Yamuna, I'm sorry, Tapi river. He said, go and tell the river that if we have a husband who is Sri Krishna, is a Yogeshwara. That means who never indulged into any sex activity with us. Yogeshwara means a person who has never indulged into any sex relationships. That's not possible. One cannot think of such a thing. Means though he indulged, he never indulged in it. Though he was in it, still he was not there. Like a lotus. If he has not indulged into any such
action. It's only possible for him, nobody else. That's why he is an incarnation, he is not a human being. Only incarnations can do it. If some human being starts saying that I am Sri Krishna, so I am doing this and I am doing that, like you see, there are many bombastic ones, must have heard about them. They do not become. It's only an incarnation can do it. That means Yogeshwara is the one who had incarnated. So they went and told the river that if he is the Yogeshwara, then please you subside. And she went down. So they went to the other side, did the puja to the Guru, and they came back. Again the river was in speed and they could not cross. So they went to the Guru. This is the sign of a good Guru or a real Guru, is an incarnated Guru. And they said that, see, we cannot cross, the river is in spate. So they said, really? How did you come? They said, Sri Krishna asked us that if I am the Yogeshwara, it will go down. You ask the question. And he said, all right, you go and ask the question. That if I am the Mukta, that means if I have eaten all the food you have given me, but I have not enjoyed it, I have not indulged it, then let the river subside. They went and told the river. I mean, they could not believe it because they had fed him. That whatever food we offered him, if he has not eaten any food, then you subside, and the river subsided. So the moral of the whole thing is that your ideal, again, in this respect is Sri Krishna. Not that you think you are the ideal of the rest. This is the big mistake Sahaja yogis do. They think immediately they have become now Sri Krishna, or they have become something greater, or that there is an ideal that they have imbibed within themselves. It's not so. That one thing one has to know, that is the ideal you have to reach, and your eye should be towards that ideal, and the movement should be towards that. Before that, if you fall into any such things like perversions and nonsensical sexual things and all that, you must know that you are falling down very badly. It's a possession that is working on you. That's an ideal, they are incarnations. You are not incarnations, nor you can become incarnations. But they are the light which are enlightening your path on which you are walking. They are taking you to the realm where they are the kings and they are the lords. He is Ishvara. He is your Ishvara. You are not Ishvaras, but you are at least the yogis. We have to be the yogis first, then he is our Ishvara. Otherwise he doesn't want to rule you. So what we have to do is to become the yogis first. And one of the signs of a yogi is that he is in his sex life extremely pure. Absolutely purity must exist. And after some time one should get beyond it.
your relationships with other people, whether it is your sister or a brother or any other woman or any other man, there should be complete purity. And this is extremely important. Now, in the countries like India, people are extremely corrupt, very corrupt, extremely corrupt. You can give them 5 rupees and you can buy anybody there. It's very corrupt, money wise. But people are not so immoral. They know it is immorality. They know. If they do immoral things, they know it is not immoral. In the West, immorality has become a general rule. For them, immorality word should vanish now. It doesn't exist like immorality. Do anything, whatever you like. People don't think of immorality. They don't want to talk of it. It's Victorian. And if somebody says that one should be moral, they start saying he's an hypocrite. They cannot think there can be any connection between human beings and morality in a genuine way. This is big problem we have. It's the biggest problem we have. Now, corruption is something you can avoid, because if you are not corrupt, it's all right, you can be. But immorality is such a thing that if you live in an immoral world, it has effect on everyone. For example, a moral woman is walking on the road and there's a man full of lust and all that looking at her. In any way, she loses her chastity. She doesn't mean to attract him or anything, she doesn't want to lose her chastity. But the way he is looking at her, you see, though her simple methods are there, she may be responsible in a distant way to ruin his chastity, his morality. Even a little child who is a simple innocent child, but if there's a dirty man with dirty eyes, he can have very dirty feelings for the child. So, though of course that person himself is dirty and all that, we can say that child is not affected, but in a way that becomes an object, a sort of a vastu as you call it, a thing which makes another person even lower than what he is. Even a ordinary picture which has nothing to do is placed there. Any funny thing which is giving some dirty feelings, because these days I have seen so many symbols have started, which to my eye I don't even see there is anything wrong with it. That there is to my eyes I can't see because I am too innocent. My eyes can't see there's anything wrong. But if somebody who is an expert on these things will immediately say, go look at this. Really it is impossible to understand how the human mind has really woven their yarns all around and made these patterns to ruin themselves and ruin others. So, to worship Yogeshwara, we must know that our relationships with everyone in this world has to be pure. He played lots of things in his lifetime. The time when he came, the whole country was absolutely drowned into fanatic ideas about religion. If Freud was there, he would have said, oh, this is all nonsense. See, what's wrong? Go ahead. Krishna did not do that. He wanted to break all the nonsensical shackles of traditions and shackles of false fanaticism. But he did it in a very beautiful manner, keeping the relationship absolutely pure. Now, people ask questions, whether was he married to Radha? You know, he is eternally married to her, doesn't matter.
But he actually performed the marriage just the day he was born. He was brought by his father across the river and put down on the bank of the river. When Sri Brahmadeva himself came on this earth, that's why he wears a yellow thing always. As a blessing from Brahmadeva, he covered his lower part, lower than the waist, with a cloth. That's the sign. That's why he always wears the yellow. He himself came, made him into man, and married him to Radha. Then again he became a child, just to appear to be a child. Somebody may appear to be a child. To some of you I appear like 16-year-old girl, as you say, but I am not. Why? I may be, according to counting, might be 60 years of age, but I am not. My age is eternal. I can't say what age is mine. It could be 2-year-old or it could be absolutely ancient. It could be anything. So, in his own life, whatever he did with the purity of understanding. So Radhaji was married to him first. And afterwards, when he came as a child, when he was a child, he did all kinds of pranks and things. It was nothing but Sahaja. It was not sitting like this and seriously telling about things. But with little bit here and there, he tried to improve their chakras and release their kundalinis. Of course, realization was not possible in a game. You cannot do it. Supposing I just play about with you, you cannot get your realization. Because at the Sahasrara stage, you have to completely recognize. It has to be a game of serenity. Of course, you can just raise your hand and give realization to it. But you have to bring them to serene level. If you just came and said, all right, you now play about, it would be all finished. You have to sit down and meditate. Though he has said it in Gita, you have to do it. So, one could not say that all the time if you are playing, if you are just singing songs, or if you are in a very happy mood, a mirthful mood, then it's the end of Sahaja Yoga. It is not. It's a serious matter. So, he did not give them realization, but he reduced the tension on their minds of the so-called dharma and its shackles of fanaticism, and he made it loose, and he wanted them to understand that dharma is not going to enslave. You have to rise above the dharma, become dharma itself. But Yogeshwara is to be worshipped with pure heart. In this atmosphere, it's difficult, I know. You just go out and you see a horrid thing there. You open any page of the magazine, there's another horrid thing. Anywhere you advertise me, the next page I turn, I find a discotheque nonsense going on there. I mean, what can you do? You can't just help it. And all this is on. I mean, if you look at it, how gross, dirty, filthy the whole thing. To add to problems, psychologists have come forward. They themselves are affected by their methods and everything. They are so possessed. And their sense about morality is absolutely in complete confusion. No doubt about it. You know Freud, what happened to him?
he was having relations with his mother. He couldn't even understand. I mean, imagine what a adharmi he must be, horrible, wretched fellow. He did not even have that purity to understand relationship with a mother. I mean, imagine. It is such a clear-cut background of this man shows how wrong he must have been. Because what was in him? Such filth, such dirt, that he could not even look at his mother with clear. Must be all mud in his eyes, or I don't know what he must be like to see things like that. I am shaking with my vibration.
జై శ్రీమాతజీ. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీమాతజీ కేసు చూద్దాం. శ్రీమాతజీ ఇందాకటి ఇచ్చిన ప్రవచనంలోని కొన్ని విషయాలను ఇప్పుడు మనం తెలుగులో తెలుసుకుందాం. ఆగస్టు 15, 1982లో శ్రీకృష్ణ పూజ సందర్భంగా లండన్లో యోగేశ్వరుడి మీద శ్రీమాతజీ ప్రవచనం ఇచ్చారు. ఆ అనువాదం మనకు చైతన్య లహరిలో ప్రచురితమైంది. శ్రీమాతజీ ఈ విధంగా అన్నారు: ఆది పురుషుడే స్వయంగా శ్రీకృష్ణునిగా ఈ పుడమిపై అవతరించడం జరిగింది. ఆది పురుషుడే స్వయంగా శ్రీకృష్ణునిగా ఈ పుడమిపై అవతరించడం జరిగిన నేడు మనందరికీ ఆనందదాయకమైన గొప్ప సుదినం. నా యొక్క వివిధ ప్రవచనాల్లో ఆ దివ్య పురుషుని యొక్క అనేకమైన అంశాల గురించి మీ అందరికీ సవివరంగా చెప్పడం జరిగింది. ఈ ఆది పురుషుని యొక్క అనేకమైన అవతారములలో అతను యోగేశ్వరునిగా ఆవిర్భించడం అతి ముఖ్యమైనది. ఆయన యోగమునకు ప్రభు అనగా యోగేశ్వరుడు. దైవత్వంతో మనకు అనుసంధానం కలుగుటకు ఆయనే మూల విరాటు. ఆయన యొక్క అనుమతి అనుగ్రహం లేనిదే మనం సహజ యోగులం కాజాలదు. ఆయన యోగేశ్వరుడు. తనలో ఈ యోగేశ్వరుని జాగృతి పరుచుకునేవాడే నిజమైన యోగి. యోగ అనగా అనే మాటకు దైవత్వంతో మన చిత్తం యొక్క కలయిక అని మన అభిప్రాయం. మనం ఇంకా అందులో నిక్షిప్తమైన అంతర్ధానంను తెలుసుకోలేదు. దాని అర్థం ఏమిటి, మనకు అసలు ఏమి జరుగుతుంది? సరే, మీరు శక్తులు పొందుతారు. మీరు ఆత్మస్వరూపులుగా మారగానే మీరు శక్తులు పొందుతారు. అందులోని ఓ శక్తి సామూహిక చేతన. అది కూడా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క బహుమానమే. మీరు సామూహిక తత్వమును అనుభూతి చెందడం ప్రారంభమవుతుంది. దానితో మీ అహంకారము ప్రత్యహంకారము రెండు పరిగ్రహించబడతాయి. మీరు మీ కర్మలు కట్టుబాట్ల నుండి విముక్తులవుతారు. నూతన యుగానికి సంబంధించిన నూతన జీవితానికి అంకురార్పణం జరుగుతుంది. మరి మీ అందరికీ ఈశ్వరుడైన యోగేశ్వరుని యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి? ఆయన గొప్పతనం ఏమిటి? ఆయన యోగులందరికీ ఈశ్వరుడు. ఆయన యొక్క సామర్థ్యం ఏమిటి? స్వభావం ఏమిటి? ఆయనకు సమస్తం ఒక ఆట, ఒక లీల. శ్రీరామునికి జీవితం ఒక లీల, నాటక రంగం కాదు. మర్యాద పురుషోత్తంగా ఉత్కృష్టమైన ధార్మిక జీవితమును ఏ విధంగా గడపాలో ప్రత్యక్షంగా చూపించడానికే ఆయనకు తన జీవితమే ఒక వేదిక అయింది. కానీ శ్రీకృష్ణుడు తన లీలలు ప్రదర్శించే వాణిగా లీలాధరునిగా ఆవిర్భించడం జరిగింది. సర్వం ఒక లీల, జగత్తంతా ఒక నాటక రంగం. ఇదంతా శ్రీ ఆదిశక్తితే సృష్టించబడింది. ఈ త్రిగుణాలన్నీ కేవలం లీల మాత్రమే. ఆయన తన అవతారంలో అదంతా అభివ్యక్తీకరించాడు. అసలు యోగేశ్వరుడు అంటే ఏమిటి? లీలాధరుడైన శ్రీకృష్ణునికి విశ్వమంతా ఒక నాటక రంగం. ఆయన కేంద్ర బిందువు. ఆయనకు తన చుట్టూ ఉన్నదంతా ఒక లీల నాటకం. మీ ఆత్మ తప్ప మిగిలిందంతా అసత్యము కనుక మీ చుట్టూరే జరిగేదంతా ఒక తమాషా కార్యక్రమం, ఒక నాటకం అని మీరు చెప్పవచ్చును. ఏది అంత తీవ్రమైనది కాదు. మనం ముందున్న ఆత్మ మాత్రమే సత్యం, మిగిలిందంతా అసత్యం. సత్యంలో అనేక రకాలుండవు. సంస్కృత భాషలో సత్యం అసత్యం అనే రెండు మాటలు మాత్రమే ఉన్నాయి. సత్యమునకు పర్యాయ పదాలు లేవు. ఈ విధంగా సంభవించినప్పుడు మీలో గొప్ప సంఘటన చేటు చేసుకొని మీరు ఆత్మతో ఒకటిగా ఏకమైనప్పుడు మీరు శక్తులు పొందుతారు. మీ ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వత ఆ స్థితిలో చేరుకున్నప్పటికీ మీ అవగాహన స్థితి అందుకొని మీ హృదయ కమలం వికసిస్తుంది. మొదట మీకు శక్తులు లభిస్తాయి, అంతవరకు బాగానే ఉంది. అలాగా సంపూర్ణమైన అవగాహనతో
మీకు నమ్మకం కలుగుతుంది. మీకు అనుభవపూర్వకమైన నమ్మకం కుదిరినట్లయితే అది పనిచేయడం ఆరంభమవుతుంది. మీరు మీ శక్తులను ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టినప్పుడు అవి వ్యక్తీకరింపబడడం మీకు కనిపిస్తుంది. ఎలాగ మీరు ఇతరుల కుండలిని శక్తిని ఉత్థానపరచగలుగుతున్నామని, అందరినీ ఎలాగ పరచగలుగుతున్నాము, ఎలాగా వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలిగించగలుగుతున్నాము, ఏ విధంగా ప్రజలకు చికిత్స చేయగలుగుతున్నామని భావిస్తూ ఒక్కొక్క మారు మీరు సంభ్రమంలో పడతారు. అదే విధంగా సాధ్యపడినది మీరు అది ఏ విధంగా సాధ్యపడిందని మీకు ఆశ్చర్యానికి లోనవుతారు. అదంతా మీ అంతే అంతర్నిర్మితమై ఉందని మనం చెప్పబడవచ్చు. అది ఇప్పుడు వ్యక్తీకరించడం జరుగుతుంది. కానీ ఇంకా వ్యక్తీకరింపబడవలసినది ఎంతో ఉంది. అదంతా మీలోనే స్థిరపడి మిమ్మలను వృద్ధి చేస్తుంది. ఈ ప్రవచనంలోని మిగతా విషయాలను మనం రేపు తెలుసుకుందాం. ఒక 2 నిమిషాలు మన చేతులు శ్రీ మాతాజీ వైపుకు ఉంచి, శ్రీ మాతాజీ శ్రీచరణాల నుంచి వస్తున్న చైతన్య తరంగాలను గ్రహిస్తూ హృదయపూర్వకంగా శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, మాకు కలిగిన ఈ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని మా సూక్ష్మ శరీరంలో స్థిరపరచండి, భద్రపరచండి. 2 క్షణాలు ధ్యానంలో ఉందాం. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీ మాతాజీకి చూద్దాం. మన 2 చేతులను జోడించి శ్రీ మాతాజీకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మాకు సామూహిక ధ్యానానికి ఒక అవకాశం ఇచ్చినందుకు, మాకు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి ప్రసాదించినందుకు, పవిత్రమైన మీ ఆశీస్సులు చైతన్య తరంగాలు ప్రసాదించినందుకు, మీ శ్రీచరణాలకు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో శరణాగతులమై మా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. మాకు ఇలాంటి అవకాశాలు మరిన్ని కల్పించండి. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ రోజుటి ఈ ధ్యానాన్ని ముగించే ముందు మరొకసారి మనం అందరం కూడా మనలోని కుండలిని జాగృతి పరుచుకుని చక్కటి బంధం వేసుకుందాం.
మన యొక్క చిత్తాన్ని శ్రీమాతాజీ పాదాల వద్ద ఉంచేసి మన యొక్క దైనందిక కార్యక్రమాలన్నీ చూసుకుని మళ్ళీ రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు సామూహిక ధ్యానానికి మళ్ళీ సమావేశమవుదాం. అంతవరకు సెలవు. జై శ్రీమాతాజీ.